Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je vais vous présenter mon travail de mémoire de master, donc qui est toujours en cours et que je soutiendrai à la fin de l'année, qui cherche à étudier le lien entre l'analyse musicale et les choix interprétatifs du pianiste qui découlent de cette analyse. C'est donc un travail qui se situe à l'intersection de l'analyse traditionnelle et des performances Tunis. La question centrale de ce travail peut se formuler ainsi. Dans quelle mesure l'analyse influence-t-elle les choix interprétatifs des pianistes, où l'objectif est d'évaluer comment les outils de l'analyse musicale contribuent à éclairer, orienter ou enrichir l'interprétation, en l'occurrence celle des derniers opus pour piano de Johannes Brahms, qui sont les opus 116 à 119, qui constituent en effet un corpus pertinent pour cette problématique, en raison déjà de la densité et de la complexité de leur écriture, qui comporte de nombreuses ambiguïtés sur plusieurs plans, le plan harmonique, rythmique ou formel par exemple. Ensuite, ce sont des œuvres très connues et qui ont bénéficié de nombreux enregistrements et d'une littérature analytique abondante. En plus, le caractère intimiste et méditatif de ces pièces rend l'interprétation plus personnelle et place l'interprète au centre du processus de création de l'œuvre. Donc en effet, la présence d'une littérature analytique et discographique abondante sont deux points essentiels dans ma méthodologie, puisque l'analyse de partition s'appuiera sur donc deux axes. Tout d'abord, une attention particulière sera accordée aux nœuds analytiques, c'est-à-dire aux points qui se prêtent à plusieurs lectures analytiques possibles et qui révèlent alors une part d'ambiguïté dans l'écriture. Ces nœuds peuvent être identifiés grâce à la confrontation des analyses préexistantes, qui d'ailleurs divergent souvent pour ces opus-là. Mon hypothèse est que ces zones de flottement théorique seraient source de choix interprétatifs divergents, tant dans l'analyse que dans la réalisation sonore, et constitueraient par conséquent un terrain privilégié pour l'étude de l'articulation entre analyse et interprétation. Un deuxième axe de l'analyse sur partition vise à mettre en évidence les éléments constitutifs de l'écriture, donc par exemple la forme, les motifs, l'harmonie, le rythme, et l'organisation de ces éléments dans l'œuvre en soulevant la question de l'impact cognitif de cette organisation sur l'auditeur. J'utilise pour cela le procédé de comparaison afin d'identifier les récurrences, les contrastes et les variations présentes dans la pièce pour ainsi distinguer ce qui relève de l'attendu ou de l'inattendu au moment de la réception. C'est une démarche qui rejoint un petit peu celle de Leonard Meyer dans Emotion and Meaning in Music et qui permet d'essayer de mieux déterminer les enjeux expressifs d'une partition basée sur ces éléments constitutifs. Et ces enjeux peuvent ensuite être comparés aux choix interprétatifs des pianistes dans leur façon de manipuler à leur guise ces paramètres expressifs. L'analyse de l'interprétation, quant à elle, s'attache à l'étude des paramètres expressifs, la logique, le toucher pianistique par exemple, les articulations, la pédalisation ou encore les dynamiques, qui sont étudiés à l'aide de descripteurs audio fournis par le logiciel Sonic Visualizer. Ces outils permettent une visualisation concrète de l'évolution de ces paramètres, pouvant évidemment être complétés par le simple examen auditif. En guise d'exemple, je vous présente une analyse de l'intermezzo numéro 3 de l'opus 119 de Brahms, qui est la dernière pièce, le dernier intermezzo de ce genre écrit par Brahms. Ce qui est notamment remarquable dans cette pièce, c'est l'économie de matériaux, en particulier à travers l'usage de motifs et de leur développement. Ce travail thématique façonne la forme musicale qui, en se déployant, intègre progressivement de nouveaux motifs destinés à accroître l'attention et à créer un effet de surprise dans le discours. Donc, cette analyse interroge donc la manière dont l'organisation et le développement des matériaux, en particulier des motifs ici, participent à la construction formelle de l'œuvre et comment l'évolution de cette forme se retrouve mise en relief dans l'interprétation, notamment grâce à l'usage du rubato. La confrontation entre analyse de l'interprétation et analyse formelle traditionnelle permet de mettre en évidence le lien, qu'il soit conscient ou non pour l'interprète, entre les deux paramètres qui sont la forme et le rubato. Donc la première étape de l'analyse sur partition consiste en l'analyse motivique.
J'ai donc procédé à un découpage des différentes unités motiviques que j'ai regroupées dans un diagramme, les classant par famille de motifs. Donc dans ce diagramme, on trouve les motifs générateurs donc de première génération au centre et les motifs de seconde génération issus des premiers en périphérie. Une telle classification met en évidence d'une part les transformations fines opérées sur les motifs au cours de l'évolution de l'œuvre, et d'autre part l'économie des matériaux, puisqu'on peut regrouper l'ensemble des motifs de la pièce autour de seulement 4 familles de motifs. Ces choix de découpage motivique qui sont personnels ne sont pas neutres dans l'analyse et s'appuient sur l'étude de 2 analyses préexistantes de cette pièce, celle de Jean-Jacques Nattier dans Fondement d'une sémiologie de la musique et de Ludmila Ulela qui dans Contemporaire harmonie. Et l'étude de ces 2 analyses montre que le découpage est loin d'être évident en raison notamment du décalage du motif principal dans la métrique. Nattier propose dans son livre plusieurs analyses du début, dont celle-ci, qui a l'avantage de mettre en lumière le décalage du motif alpha dans la métrique, mais comme il le relève lui-même, c'est un découpage qui ne prend pas en compte le rythme harmonique régulier. Bon, pourtant, dans sa démarche, Nattier cherche à rester le plus neutre possible, mais c'est vrai que c'est un découpage qui ne rend pas bien compte de la perception de l'oreille, notamment du fait de la superposition systématique de alpha et bêta. Contrairement à celui du Léla, dans lequel les motifs alpha sont légèrement étendus car ils intègrent le sol, et où elle évoque la présence de bêta non pas comme un réel motif, mais comme une séparation du motif alpha en de plus petites figures, où bêta n'apparaît réellement que plus tard. Euh, pour autant, dans la mesure où bêta est ensuite développé dans la pièce et obtient un rôle assez important, il peut être pertinent de l'intégrer dès le départ dans l'analyse, qui est le choix que j'ai fait, qui rejoint un petit peu celui de Lumila et Léla. Donc après avoir identifié et classé les motifs au sein du diagramme, j'ai essayé de les représenter dans le temps afin d'en observer l'organisation. Pour cela, je réalise un schéma formel qui est un type de schéma développé à l'origine par Jean-Marc Chouvel dans Analyse musicale, sémiologie et cognition des formes temporelles, dont l'intérêt est d'étudier l'impact cognitif de la forme. Donc j'ai pour cela sur l'axe horizontal des unités de temps, qui sont ici la mesure, et sur l'axe vertical les motifs, enfin les matériaux qui ici sont les motifs, qui sont classés dans leur ordre d'apparition. C'est un schéma, je précise, qui est normalement linéaire, mais ici, pour des besoins matériels, est découpé. Euh, donc le nom des motifs et le code couleur rejoignent ceux du diagramme générationnel que j'ai présenté juste avant. Ce schéma met en évidence plusieurs choses. Tout d'abord, la prédominance des motifs alpha et bêta et de leurs dérivés qui sont en orange et gris, qui montrent une remarquable économie dans l'utilisation des matériaux motiviques. Les motifs gamma et delta en jaune, qui sont en jaune et violet, n'apparaissent qu'à la fin de l'épisode central de B, avant d'être réintégrés dans la réexposition variée de A, puis dans la coda. Dans A', le thème subit plusieurs transformations notables. Il est d'abord réexposé en augmentation à la mesure 41, avant d'être nettement interrompu par gamma et delta'. Une seconde tentative d'exposer le thème avec A dans son état initial est également interrompue par les mêmes motifs, tout en modulant vers Ré mineur. La deuxième partie de A' reprend le matériau correspondant à A, mais elle est profondément modifiée par la mise en boucle de la mesure 52, transposée de manière ascendante, qui accroît la tension dramatique. Cette tension se prolonge dans la coda, où des transpositions ascendantes et diatoniques des motifs qui sont difficiles à représenter réellement dans ce schéma, mènent à une rupture abrupte marquée par l'intervention de delta', avec epsilon et gamma qui suivent ensuite. Donc une dernière remarque à propos de ce schéma. Dans la section B, la mise en boucle des motifs s'accompagne d'une intensification du discours, car à partir de la mesure 30, on observe un crescendo ainsi qu'un élargissement progressif de l'ambitus dans la partition. Cette dynamique s'interrompt à la mesure 37 avec l'apparition de gamma et delta.
Donc, de cette analyse, il ressort deux éléments essentiels. Le développement des motifs principaux, le plus souvent réalisés par leur transposition et par leur mise en boucle, coïncide avec une stratégie d'accroissement de l'attention. Et ensuite, l'intégration de nouveaux motifs que sont gamma, delta et epsilon. Epsilon qui ne constitue pas un réel motif en lui-même, mais qu'il fallait quand même nommer pour le besoin du schéma, puisque c'est juste les accords plaqués de la fin. Remplissent une double fonction, donc d'une part de diversifier le discours, notamment dans la comparaison entre la partie A et la partie A', et d'autre part de relâcher la tension accumulée avant leur apparition. L'analyse d'éléments complémentaires peuvent être intégrés à ce schéma, tels que l'analyse de la texture, qui se présente presque toujours à quatre voix, avec trois voix confiées à la main droite et une à la main gauche, avec l'accompagnement en arpège. L'originalité de la pièce réside dans le fait que le thème est le plus souvent confié à la voix de ténor. Les différentes modalités d'écriture peuvent être intégrées donc, dans ce schéma formel. L'écriture, la texture est en bas. Et selon, ils suivent la nomenclature suivante avec octave, écriture en octave sans harmonisation, comme on trouve ici par exemple. M, écriture monodique. T, S et A, la localisation du thème au sein des quatre voix, respectivement au ténor, au soprano ou à l'alto. Euh, donc l'analyse met en évidence que le thème est principalement exposé au ténor. Cependant, à partir de la section B, Brahms diversifie la texture en introduisant l'écriture en octave et l'écriture monodique. Cette écriture monodique se trouve particulièrement associée au motif delta, qui est en violet, dont la fonction est de rompre le discours, ce qui se reflète directement donc, dans la texture. Par ailleurs, le thème n'apparaît au soprano puis à l'alto qu'à partir de la mesure 50, ou précisément au moment où débute la mise en boucle des motifs et de leur transposition, contribuant ainsi à l'accroissement de l'attention. Il ressort de cette observation que l'écriture instrumentale est étroitement liée au développement motivique et à son organisation. L'une et l'autre convergent vers les mêmes effets expressifs, attestant de l'organicité de la composition. L'harmonie dans cette pièce se révèle particulièrement intéressante puisqu'elle emprunte subtilement à la modalité tout en restant dans un contexte tonal. Ce paramètre a été intégré au schéma formel ici, où certains détails remarquables apparaissent en surbrillance en jaune. Pour autant, je ne veux pas m'attarder sur ce point-là de l'harmonie pour plutôt regarder rapidement la façon dont elle prend une part active à la dynamique de tension déjà repérée dans le traitement motivique et textural, notamment par le recours de marches harmoniques. La première marche, à partir de la mesure 29, présente une progression ascendante par tierce, suivie d'une désinence également en marche harmonique par tierce, mesure 35 et 36. Il y a ensuite une dernière marche à partir de la mesure 52 jusqu'à mesure 55 qui mène à la coda et qui est soutenue par un crescendo. Donc, ce procédé de marche harmonique vient alors renforcer l'élan de tension en étroite correspondance avec le développement motivique et la densification de la texture et de l'intensité. Donc, à l'issue de cette analyse, de l'analyse de la partition, on a pu identifier et classer les différents motifs de la pièce, puis les organiser au sein d'un diagramme formel. Celui-ci a mis en évidence que le traitement motivique repose sur une économie de matériaux, servant de principe unificateur. Le traitement de ces motifs présente deux incidences majeures. D'une part, le développement par mise en boucle et par transposition qui contribue à instaurer et à intensifier la tension au discours. D'autre part, l'intégration de nouveaux motifs qui permet, selon leur nature, soit de relâcher cette tension, soit de diversifier le discours. L'intégration ultérieure de la texture et de l'harmonie dans ce schéma a montré que ceci évolue dans le même sens, se densifiant et se complexifiant dans les passages les plus tendus. La concordance de ces trois dimensions, motivique, texturale et harmonique, au service d'une finalité expressive, témoigne ainsi d'une véritable organicité de l'œuvre, permettant d'identifier certains moments clés de son expression. Donc, à la lumière de cette analyse, le dessin expressif de la pièce apparaît donc avec davantage de clarté. On peut dès lors s'attendre à ce que les choix interprétatifs des pianistes entrent en résonance, de manière consciente ou non, avec ces observations analytiques. Pour l'analyse de l'interprétation, j'ai choisi deux interprétations qui se distinguent par leur usage de rubato.
celle de Grigory Sokolov et de Radulopou. Il s'agit ici de regarder de quelle façon le rubato, comme outil de fluctuation du tempo, est mobilisé et à quels endroits de la pièce, et dans quelle mesure son emploi peut témoigner d'une compréhension de la construction formelle de l'œuvre. Sur le plan méthodologique, je procède tout d'abord en posant des marqueurs temporels à chaque mesure sur le spectrogramme généré. J'ajoute ensuite un layer, un new time value layer, généré par Sonic Visualizer, qui permet de calculer les intervalles de temps entre deux points, donc ici entre deux mesures successives, et de générer un graphique rendant compte de la flexibilité du tempo dans chacune des interprétations. Donc sur cette représentation, une courbe ascendante indique un ralentissement, tandis qu'une courbe descendante correspond à une accélération. La première interprétation étudiée est celle de Sokolov, enregistrée en concert en 2019. Je l'ai choisie car il prend beaucoup de liberté vis-à-vis de la partition, ce qui rend particulièrement intéressante l'analyse de ses options interprétatives. Vous avez ici d'afficher le spectrogramme de son exécution qui a été annoté afin de faire apparaître en rouge le découpage formel global de l'œuvre. Donc, quelques remarques. On observe chez Sokolov un rubato systématique en dents de scie qui se manifeste par une alternance régulière de ralenti et d'accélération toutes les deux mesures, notamment à l'endroit des repères 1. Cette oscillation est interrompue par une reprise nette du tempo, puis d'un léger ralenti juste avant la section suivante, repère 2. La similitude entre A et sa reprise témoigne d'un choix interprétatif mûrement réfléchi et non d'une fluctuation spontanée liée aux conditions de concert. Dans la section B, l'usage du rubato semble étroitement corrélé à la texture instrumentale ainsi qu'aux variations d'intensité, enfin d'intensité sonore. Ça, on le voit grâce au spectrogramme ici et la forme d'onde ici. Lorsque ces paramètres commencent à s'intensifier, Sokolov a tendance à accélérer. On distingue cependant deux usages différents du rubato. Donc, d'une part, un au moment du climax au repère 3, qui correspond à une pratique interprétative assez fréquente qui vise à souligner l'expressivité du point culminant. Waouh! Ah oui, d'accord, merci. D'autre part, un rubato associé à une texture plus légère, notamment dans les passages monodiques joués piano. Je vais passer rapidement sur le reste de l'analyse pour juste regarder ce qu'on peut déduire de cette interprétation-là. Donc, il ressort de cette observation que l'écriture instrumentale est étroitement liée au développement motivique et à son organisation. Donc, l'une et l'autre, pardon, je dis n'importe quoi. Euh, oui, non, de l'analyse de Sokolov. Euh, donc, il existe une étroite corrélation entre densité de la texture, intensité sonore et agogique, ce qui rejoint la logique expressive qu'on avait trouvée dans le schéma formel au moment de l'analyse de partition. L'analyse de la partie A révèle qu'il semble conscient du rôle des motifs dans la construction du discours, en particulier de gamma et delta prime, qui interrompent l'élan thématique, car il choisit de marquer des suspensions renforçant l'effet interrogatif et la surprise a priori voulue dans la partition. En revanche, le rubato systématique en dents de scie semble plus difficile à justifier au regard de l'analyse formelle. Il semble plutôt relever d'une conception personnelle des carrures perçues par groupe de deux mesures, l'une accélérant et l'autre ralentissant. Pour l'interprétation de Radulopou, qui est enregistrée en 1987 et qui est donc antérieure de plus de 3 décennies à celle de Sokolov, on voit déjà d'un coup d'œil sur le spectrogramme qu'il a une approche interprétative sensiblement différente de Sokolov, puisque son utilisation du rubato est bien moins marquée, car le tempo reste globalement stable. Pour le début, les seules variations apparaissent à la fin de la section A, au niveau du repère 1, qui ne sont pas d'ailleurs surprenantes, puisqu'il est marqué sostenuto dans la partition. Ce sont des variations qu'on ne retrouve pas à la fin de la réitération de A, parce que l'indication n'est pas marquée dans la partition. Pour la partie B, les intentions sont assez proches de celles de Sokolov, mais en moins accentuées. Donc, il ralentit dans les passages piano et monodique, au repère 2, mais n'exploite pas le rubato pour renforcer le climax central. En revanche, comme chez Sokolov, on observe un léger ralenti au moment où la texture s'allège, donc juste avant le retour de A au repère 3.
Pour le retour de A, contrairement à Sokolov, Loupou n'introduit pas de temps d'arrêt après le motif delta prime, préférant enchaîner directement. Donc on relève cependant un léger ralenti au repère 4 en lien avec l'expression express et legato indiquée dans la partition. Je termine très bientôt. L'interprétation de Loupou se caractérise par une utilisation du rubato plus modérée que celle de Sokolov. Ces ralentis apparaissent principalement dans deux contextes, lorsqu'ils sont explicitement notés dans la partition par des indications agogiques ou expressives, telles que sostenuto, dolce, express legato, un poco rite, ou lorsqu'ils permettent de souligner un jalon structurel important, tel que le retour de A ou la fin de la pièce. Loupou prend donc relativement peu de liberté face au texte, préférant une lecture fidèle qui met en relief certains points expressifs sans altérer le flux global. Et je vais conclure. Donc l'interprétation de Sokolov illustre une approche où le rubato, les accélérando et les respirations deviennent des moyens d'amplifier l'expressivité contenue dans la partition. Ces choix sont globalement en cohérence avec les résultats de l'analyse sur partition, mais témoignent aussi d'une grande liberté vis-à-vis des indications agogiques laissées par Brahms, qui ne sont pas bien nombreuses dans la partition. À l'inverse, Loupou adopte une lecture beaucoup plus sobre, fidèle au texte, n'agrémentant que quelques passages choisis d'élargissement subtil. Cela pose la question suivante: l'écriture brahmsienne, riche et organique, en elle-même, ne suffirait-elle pas à véhiculer l'expressivité du discours sans qu'il soit nécessaire d'ajouter autant de rubato? Ce type d'analyse doit être envisagé avec prudence, car d'une part, on ne peut pas savoir quelles étaient les réelles intentions du compositeur, ni quelle interprétation il aurait privilégiée. Et d'autre part, on ignore également dans quelle mesure les interprètes s'appuient sur une analyse consciente de la partition, ou si au contraire, leur choix relève plutôt d'une intuition ou d'habitude de composition, d'interprétation par exemple. Néanmoins, ce type d'analyse permet de faire un pont, d'établir des liens entre l'analyse d'une partition et son interprétation, montrant comment ces deux dimensions peuvent s'enrichir mutuellement. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Okay, so Johannes Son, he's a PhD student in music, the Erenga Waka Victoria University of Wellington in New Zealand. Her research focuses on musical entropy and structural complexity in Beethoven's late piano sonatas, integrating methods from classical analysis, mathematics, and information theory to explore the balance between order and freedom in musical structure and perception. Yeah. Yes? Hello, everyone. Nice to meet you here. I'm in New Zealand now, so it is a very long distance, so I need to present online. My name is Xiran Sun, and I'm from the New Zealand School of Music. My topic is rhythm, entropy, and the sense of freedom in Beethoven's dance and scherzo movement. My research context and what has been studied: Beethoven's piano sonatas contains a continuous lineage of dance and scherzo derived movements across his early, middle, and late period. And previous study primarily describe changes in style, character, humor, and expressive freedom. These descriptions are often grounded in traditional harmonic form and stylistic analysis. My research focused on the three periods of Beethoven sonatas, like early period, middle period, and late period, and I choose the minuet and the scherzo movement. But the problem is that such accounts rely largely on descriptive and metaphorical terms. Terms such as regular, unstable, free, or abstract are highly insightful, but they are difficult to quantify. So because of this, systematic comparison across periods becomes very challenging. And we often know that something sounds freer or more unstable, but it is difficult to explain how this change is structured or to compare it precisely across different works. So from
From perception to concept, at a perceptual level, rhythmic change is often experienced as a shift between stability and surprise. When rhythm feels stable, listeners tend to form strong expectations. When rhythm becomes surprising, those expectations are challenged. So, in conceptual terms, this can be translated as a relationship between predictability and uncertainty in rhythmic structure. So stability corresponds to predictability and surprise corresponds to uncertainty. Based on this perceptual framing, this study asks two main questions. First, the question is, can rhythmic change in Beethoven's dance diverse movements be systematically examined in terms of uncertainty and predictability? And second question is that how can the rhythmic uncertainty and predictability be quantified in a way that allows comparison across different periods? So, to address these questions, I turn to information theory. And what is information theory? What is entropy? In information theory, entropy is a measure of uncertainty. It describes how event probabilities are distributed. In this study, I used two related measures, Shannon entropy measure and the conditional entropy. First, the Shannon entropy measures how uncertainty distribution is by looking at how events occur without considering their order. And conditional entropy, on the other hand, measures how predictable the next event is given what came before. So in other words, Shannon entropy captures rhythmic uncertainty, while conditional entropy captures rhythmic predictability. So together with these two measures allow rhythmic structure to be described not only in terms of how complex it is, but also how practicable it is over time. Before moving to musical data, I will first illustrate the difference between Shannon entropy and conditional entropy using a simple symbolic example. Here we have a short sequence consisting of two events, A event and B event. Shannon entropy looks only at how often each event occurs. In this sequence, A appears more frequently than B, which leads to a certain level of overall uncertainty in this distribution. But in the conditional entropy, by contrast, it looks at transitions between events. It asks, given the current event, how predictable is the next one? So even if two sequences share similar overall distributions, their conditional entropy can differ significantly depending on how events follow one another. So this is the formula. And in this study, I analyzed rhythmic duration sequences in three dance diverse movements by Beethoven, representing their early, middle, and late periods. I use Shannon entropy to first to third order conditional entropies to quantify the rhythmic uncertainty and predictability. So this measures how rhythmic organization to be compared systematically across periods beyond traditional description accounts. Also, to capture how rhythmic uncertainty evolves over time, I apply a sliding window approach. Each window spans 4 bars, and each window spans 4 bars, and the window advances by 1 bar at a time. Without windowing, entropy produces only a single global value for an entire movement. With sliding windows, entropy becomes a time-varying curve, revealing local fluctuations in rhythmic structure. So in this way, entropy is transformed from a static summary into a dynamic process unfolding across musical time.
So my topic is rhythmic entropy and the sense of freedom in Beethoven's dance and scherzo movement. I choose the three repertoire selection instead: early period, opus 2 number 1, middle period opus 31 number 3, and the late period opus 106. They are all the minuet and scherzo movement, and I focus on the rhythmic uncertainty and predictability. This slide summarizes the analytical workflow. Symbolic scores are extracted from KRN files hosted on GitHub. GitHub is a website that collects all the cores from all of the music pieces, and it is a public website. And Python is used to convert these files into structured readable tables. And then the rhythmic analysis is then carried out in RStudio. It's also a software using a sliding window approach. Then the output includes entropy curves, conditional entropy measures, and so on the tables, which support a comparative interpretation. They are all from the RStudio. These are the three pieces. And the first one is the data acquisition. The score data are taken from the KRN files downloaded from GitHub, but it's very hard to understand. We can see that picture is very hard to understand and to read. So I need Python to use to convert these files into very readable and easily understanding tables. And then I output three files. Each is a one structured CSV file per movement. So I use these files to input these files to the RStudio, and then I can output some rhythmic entropy computation and visualization. So next we came to the research analysis. A Shannon entropy and A1 rhythmic Shannon entropy, and A2 and A3, and then it's B, B1, B2, B3. So it's totally 2 parts of the analysis. The first part is the rhythmic Shannon entropy. I will now turn to the results of this. The figure shows that rhythmic Shannon entropy over time for the 3 movements computed using sliding windows. Each point represents the uncertainty of rhythmic durations distributions within a 4-bar window. So what is important here is not individual peaks, but the overall behavior of the entropy curves. And in the early period, the first piece, the entropy curve shows moderate fluctuations with a relatively narrow range, and in the middle piece, the entropy curve becomes more volatile, with sharper rises and fall. In the late sonata, the entropy values are generally higher and more evenly distributed over time. So rhythmic uncertainty is not only stronger, but also sustained across longer spans. A2 is stability and fluctuation measures, and it is based on A1. The first one is SD. SD is the global fluctuation of the entropy curve. It is standard deviation of the entropy curve. It measures the overall variability of the rhythmic uncertainty across the piece. You can see that two pictures. The first one, the SD is larger than the second one because the biggest and the smallest, the distance is larger. And the second one is the mean local fluctuation between adjacent windows. Well, it captures the average of the local changes between adjacent windows. So the first picture is larger than the second one. These are the results of those 3 pieces. So SD is highest in the second sonata, suggesting stronger local fluctuations between rhythmic stability and instability.
A3 is the autocorrelation of rhythmic entropy. To further investigate the temporal organization of rhythmic uncertainty, I compute the autocorrelation of the entropy curves. It means that how entropy values relate to each other across time, testing whether rhythmic uncertainty persists, alternates, or decays across sliding windows. Positive correlation indicates persistence of uncertainty, while negative correlation suggests alternation between high and low uncertainty. If k equals 1, correlation, it means correlation between adjacent windows. If k equals 2, it means that correlation between windows 2 bars apart. So the results shows that the first piece, the autocorrelation delays rapidly, and the second one, it means that it shows a clear pattern, and in the last one, it delays much more slowly. This one, we came to the B conditional entropy results, which addresses rhythmic predictability. While conditional entropy measures how predictable the next rhythmic duration is, given a certain amount of parallel rhythmic context. Different orders reflect different depths of rhythmic memory. First order, it means that predict the next duration from one previous duration. Second order means that predict the next duration from two previous durations. Third order means that predict the next duration from 3 previous durations. So comparing this level shows whether rhythmic structure relies on short or longer temporal patterns. The results shows that in the early sonata, conditional entropy values decrease noticeably from first to higher orders, and the second piece, the relationship between different orders fluctuations more strongly, and the predictability shifts between short and longer range contexts, suggesting a more flexible rhythmic strategy. In the late sonata, conditional entropy remains relatively high, even at higher orders. This suggests that adding deeper rhythmic context does not dramatically increase predictability. The next one is B2, is also based on the result of B1, the predictive gain. To qualify how much predictive power is gained from the deeper rhythmic memory, I compute predictive gain. It measures how much uncertainty is reduced when moving from a shorter to a longer rhythmic context. G1 and G2. G1 represents the gain from using 2 previous durations instead of 1, and G2 represents the gain from using 3 instead of 2. In the first sonata, it means that G1 is consistently higher than G2, indicating that short-range context provides most of the distinctive power. In the second sonata, G1 and G2 frequently alternate, suggesting shifting reliance on shorter and longer range rhythmic memory. But in the late sonata, G1 remains persistently high, while G2 stays relatively low. So this indicates strong local predictability with limited additional benefit from deeper context. This suggests that late period rhythmic freedom operates within a stable local framework rather than through long-range rhythmic rules. B3, the last one, is effective memory length. Based on the predictive gain, I derive an effective rhythmic memory length for each sliding window. This represents the amount of parallel rhythmic context that most effectively predicts the next duration. So if both G1 and G2 are negligible,
effective melody length equals 1. The next rhythmic duration is mainly predicted by the previous one duration. The last one is that why does this analysis matter? Well, it has 6 meanings. A new perspective on Beethoven's research, a methodological contribution to music analysis, and it is an interdisciplinary approach. And for musical perception and cognition, because of the uncertainty and practicability. Also, it looks like an insight for performance and interpretation, and also its long-term relevance for computational music and AI. So very thank you for listening, and if you have any questions, you can contact me. Thank you. Federica Razi, thank you. You're welcome. Graduated in piano with top marks at the Conservatoire of Music Agostino Stefani of Castelfranco Veneto. Subsequently, she continued her studies at the Conservatory of Music Giuseppe Verdi of Milano. She attended master classes of pianists as David Cabassi, Tatiana Larionova, Alberto Cines, and others. In 2022, she began her master's degree of musicology at the University of Pavia, graduating with highest honors in 2025 with a thesis on Finnish composer Rautavaara and his piano music, supervised by Ingrid Pustijanak and Jean-Mario Borio. Her areas of interest are music theory and analysis, and piano music, especially of 20th century. Currently, she works as a music teacher at a lower secondary school. Then 20 minutes, then questions. Yes, of course. Okay. So, good morning to everyone. I'm very happy to be here, and I would like to express my gratitude to the committee and to the SFAM for the opportunity I was given. So the paper I'm going to present today is entitled, as you can read, Between Virtuosity and Storytelling, and is about Eino Juhani Rautavaara's first piano concerto, and is based on the research I did for my master's thesis, but today I would like to do something slightly different, because rather than presenting a purely analytical study, I would like to tell you a story, the story of a composer and of a concerto. Sorry for my voice, I'm dealing with the consequence of a cough, so I'm still recovering. So, Eino Juhani Rautavaara was born in Helsinki in 1928. He began his formal musical training relatively late, because although encouraged earlier, he got into the Sibelius Academy only in 1948, studying both composition and piano. During the 50s, he studied abroad, mainly in the United States and in Switzerland, and after returning to Finland, he pursued a long career as a composer and a teacher until his death in 2016. Rautavaara's output is rich and stylistically diverse. As this timeline shows, his career is often described as moving through several stylistic phases, eventually leading to a later synthesis. Today, however, I will focus on what is usually called his neo-romantic period, roughly from the late 60s to the early 80s, which includes the Piano Concerto No. 1. This phase emerges in a very specific cultural moment, as Finland, newly independent and marked by civil war and two-war conflicts, was undergoing a rapid cultural and institutional development. Modernist techniques like dodecaphony and serialism arrived almost simultaneously, creating what has been described as a kind of compressed temporality. Rautavaara absorbed all these influences, moving from tonal to serial writing before shaping a more eclectic and personal language. The first piano concerto was written at a pivotal moment in this transition between modernist experimentation and an emerging new romantic expression. This brings us to a very specific moment in his life and in the cultural moment of the country, so where biography, pianistic practice, and composition converge.
We have now met the composer. The next step is to meet the concerto itself, because Rautavaara's first piano concerto emerged from a very personal motivation. Reflecting on its creation, he recalled that, having begun formal studies late and being surrounded by technically brilliant peers, he felt the need to transform personal insecurities into creative drive. The concerto was written for his own hands and his own technique, and allowed him to appear as a soloist without committing to a public career as a pianist. However, this was not his first attempt at the genre, because there exists an unpublished piano concerto number 0, recently documented by Samuli Tikkaya, later removed from his catalogue. Composed during his American period, this piano concerto number 0, under Roger's sessions, was criticized by the teacher for its lack of structure and was never performed. The renumbering occurred only after the premiere of the piano concerto number 1, as it is observable in the sources of the first concerto, which are preserved at the Finnish National Library, the Kansalliskirjasto. So, for the piano concerto number 1, we have currently 3 manuscript sources which document relatively advanced stages of the compositional process, and the earlier preparatory materials are not at the moment known or accessible. The premiere, as it noted on one of the sources, sources C, the solo piano part, which, as you can see in the picture, I did the diplomatic transcription, presents all the dates and the occasion in which the concerto was performed with Rautavaara as the soloist. And the first performance has been on the 29th May of 1970 at the Helsinki Juhlavikot Festival with the Radio Symphony Orchestra directed by Paolo Berglund. Now I will play the first minute of the concerto to try to understand what kind of weather it is. So, allora. Just a short excerpt too. Okay, so what we hear immediately raises a crucial question. So what kind of piano writing lies behind the concerto? Because Rautavaara's musical thinking originates at the piano. He composed primarily at the keyboard and, as a teacher, required his students to play their own compositions at the piano, often working from reduction. His approach to composition was markedly physical, from harmonic aggregates to idiomatic gestures. So, to understand the concerto, we first need to understand what kind of piano writing Rautavaara developed around the same time, as it was particularly for himself. His earliest substantial piano works consist of short forms in suites, which allowed him to explore key aspects on a miniature scale. For example, the trisymmetrical prelude engaged with the physical symmetry of the keyboard, while Pelimannit drew on Finnish identity and folk
idioms, and so on. Works composed shortly before the concerto, such as the Etude and the Piano Sonata Opera 50 and 64, may likewise be read as expression of the composer's desire to assert himself as a pianist. Although still relatively concise in scope, these pieces display increased virtuosity and may have functioned as a means of refining his pianistic technique in preparation for performing the concerto, as was pointed out by Matthew Lee in his thesis. Considered together, so they offer a particular fertile corpus for an examination of Rautavaara's pianistic writing, as they belong to the most productive period of his output for the instrument, and display several recurring features before a hiatus of many years, apart from later concertos written on commission and a few late piano works. Within this pianistic laboratory, some recurring features so emerge very clearly, and we'll now briefly see them. So the first we heard, like at the beginning of the concerto, are clusters. So clusters in Rautavaara's piano writing have a double function. On one hand, they enrich the sound through the physical resonance of adjacent strings in the piano, something we already heard. And this effect is enhanced by the use of the palm of the forearm or of the flattened end, turning the keyboard into a resonant surface rather than a purely articulated one, as we can hear in the next excerpt, which is this one, and the one of the on the right, in the low right, and it is from the cadenza. So after the second movement, there is the cadenza, and is very physical and like violent. So we'll be a bit more fast. Okay, so cluster also have a narrative function because often they constitute a pole, an alternative to less chromatic material, so they like act as an agent of disruption, of narrative disruption and nuisance. It's about reading of more tonal material, as we can see in this excerpt that I won't play because I'm going too slowly. And so other features regards symmetry in both in piano writing and in metric writing, because we have this kind of meter based on the mixture of compound and simple meters, so like the 8/8, 3 plus 2 plus 3, which is influenced by, of course, Finnish folk music and the mode of singing the Kalevala epic. And then this kind of symmetry also is based on the bilateral keyboard symmetry, which we can see in the small figure I put there, but I won't go into detail because it would be too long. And so after like trying to understand what kind of piano writing influenced also the composing of the concerto, we can like see what this writing does within the concerto, because Rautavaara was also a prolific writer, so we had a lot of words from him, and I put in the slide 2 quotes which influenced my choice to choose a narratological perspective which foresee this concerto. So I chose narrativity because of Rautavaara's word and because it is a flexible analytical lens, not in the sense of trying to search for fixed literary archetypes in music, but as a way to see music developing in time with tension and release. And so the meaning is derived from interaction and
and the sharing or the withholding of material between the two agent bodies that play the concerto, which is an inherently dramatic and narrative genre. So, cutting a bit, what I did was based on some Veramisnik analysis, so the analysis of the agential level, like at a very basic level, what music is, so its constituent, motives, cells, and so on, and then I tried to search for, in the interaction between the soloist and the orchestra, tension, conflict, and convergence. So, on the agential level, shortly, we have three main material groups, Group A, Group B, Group C, and in Group A, which is like what we heard at the beginning of the concerto, which is the thematic material that gives circularity to all the concerto, and it is prevalently diatonic, and it shows the inner conflict in the soloist, because we have like the diatonic cluster on the white keys, while the arpeggios of the left hand shows us some chromaticism. So there is this conflict, this inner conflict in the soloist. Then on I separate Group B because it has a different piano writing and it is more tonal. And then C is the group which is the most diverse and conflictual, and also, let's go on. I hope, anyway, it was clear from the short. So, this was the agential level. So, on the actantial level, we have that at the opening, the piano introduces the primary material in a monologic gesture, establishing itself as the leading agent and guiding the orchestra into a situation of replay. So, they repeat the material. This situation will be the moral of the concert, because the piano is the protagonist. It guides the orchestra and is also a metaphor of like the vision of the character of the artist that Rautavaara had, like the image of what an artist should have done for society. Because also, as we saw from the quotation before, there is this conflict between the single and the collectivity. So there is this dialectic, and it is carried on not only in the first movement but also in the second and in the third one. And so it can be really read as a dramatization of a conflict, not only in the soloist but also with the society. So this was the story of a composer, told very badly, but still, I don't care, and of a concerto, but also the story of a relationship. What starts as a young composer attempt to assert himself at the piano gradually unfolds into a musical drama shaped by conflict, producing a broader dynamic process in which linearity is combined with a degree of cyclicity, producing a spiral, which is a figure, a metaphor that has already been applied to his to Rautavaara's First Symphony. Through a spiral process in which the materials return changed, the first piano concerto stages a tension between diatonic and chromatic spaces, between the soloist and the orchestra, between individuality and collectivity. The chromatic spaces, the piano part written for Rautavaara's own hand, becomes a deeply personal voice, at once assertive and fragile, while the orchestra embodies the forces it must confront and integrate. So the concerto, and particularly its opening movement, therefore unfolds as a musical narrative centered on conflict, reflecting both the composer's intention and the broader dialectic. So one in the spiral and one in the piano writing and the orchestra writing. So what began as a personal ambition of a young composer gave rise to a concerto that stands as a paradigmatic example of Rautavaara's neo-romantic period and a deeply personal document. Cutting to the